jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi luo piny luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gima gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Ausiingie hapo ndani utasia hawa ni mama gange den mbele sana. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor
gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awachonu matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo, mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo beni ka jowadu. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays, because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa, nowewa ka wasebedo gi institution madongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Council Center kendo kuwa biro bedo gi Luo, piny Luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Joluo ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima ohero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasema hawa ni mama gangi tena mbele zako.
So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo, Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotoko dera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisibende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene Joel Omerbuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi tim ne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwano go te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima
nitie na miluongo ni jagoroge. En wuod Achol. Modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro manyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwelo kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Oduge Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodi Hamo, Wudwa Inamutegna, you also come to take no kabisa, whether wake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Sierra, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. There's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijiri. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you.
And then if you listen to rural radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane yatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima ohero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gange den mbele sana.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nu erokamano Profesa gi timne te moluora te kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma en e Australia aluonge
kanyakla gi Dr. Omoni, ma chairman bar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugeranda, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodi Hamo, Wudwa Inamutegna, you also come to take no kabisa, whether wake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire! Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must see you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We are having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people.
So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays, because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day no bed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Bakidit yong'e. Wadwa ni wa keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utaingia hawa ni mama gange tena mbele zako. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana untie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogonu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo obira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogonu erokamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogonu erokamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili,
distinguish, jiki kodhi amo. Wodwa ina mutegno, yuloso ka mutegno kabisa. Wenda rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding positions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English, and Swahili, and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, we're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave
being governor, I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you, I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhi tiyong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasema hawa ni mama gangi tena mbele sana. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik nyocha bedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana untie? Oganda Luo untie? Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Willi, distinguished, Jiki Kodhiamo, Udwa Nyamutegna, you also come to take no kabisa. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya,
we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijiri. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must see you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic.
And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi luo piny luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kumamoro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yung'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Pinyluo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Ginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasema hawa ni mama gangi den mbele sana. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik joja wedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana untie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Udwa Nyamutegno, you also come Mutegno Kabisa, Weda Wake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Sierra, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026, Makofi.
Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom that experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written a long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you, I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor.
But if you know a millionaire somewhere who has money, he doesn't know what to do with it, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi luo piny luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhit yung'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Pinyluo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi den mbele sana. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana untie? Oganda Luo untie? Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nu erokamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendni makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane e Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nu erokamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Ugudwa Inamutegna, Yorosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community.
conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga. It embodies the dual wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is, by holding positions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me.
jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi piny luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gima gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhit jong'eye. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have piny luo, there must be a session in which joluo paro Raila gi babane Jaramogi Oginga Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi tena mbele sana. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor
gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo, mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana untie? Oganda Luo untie? Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike Gwadhiamo be ni ka, jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo, ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan, oganda Luo man Cameroon, oganda Luo man Zambia gi Tanzania, oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo, aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong', to akwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotoko dera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisibende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Wudwa Inamutegna, Yolosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting,
and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. There's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijiri! Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding positions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo kaka manohero kendo nolimo
Omiya paro ni kamoro moro ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi luo piny luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bet mamor ahinya kendo hope that day no bed kodwa moro ma entie mondo ne wadhi nyime gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhi ji ong'eye. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have piny luo, there must be a session in which joluo paro Raila gi babane Jaramogi Oginga Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi den mbele zako. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda luo kawuono kaka ker mar oganda luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin.
Miga mar pirariyo gi piero gauchiel wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike Godhiambo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok Odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisibende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma en e Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiambo, Gudwa Nyamutegno, Yolosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community
extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first of all, read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We are having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of our people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako
aparo ni nyalo bet mamora ahinya kendo I hope that day no bed kodwa kuma moro momentie mondo ne ni wadhi nyime gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Bakidit jong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi tena mbele zako. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori.
higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerwa Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodiamo, Wudwa Inamutegno, Yurosuka Mutegno Kabisa, Wena Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026, Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeurwath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa.
as well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one, by seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, he doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro moro ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e cultural center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day no bed kodwa moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo,
Jowa mang'eny ong'e kaka Joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Bakidit yung'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi den mbele ndani. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Miga mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik joja bedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mung'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie.
Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka kawan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhiamo be ni ka jowa duto motelo ni ka amor kodu. Akwayo oganda Luo, ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan, oganda Luo man Cameroon, oganda Luo man Zambia gi Tanzania, oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong', to akwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro, ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan, ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Willi, distinguished, Jiki Kodhiamo, Udwa Nyamutegno, you also come Mutegno Kabisa, Wena Wake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Sierra, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater
international participation. By the way, when I taught at University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written a long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We are having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila.
Jowa mang'eny onge kaka Afrika mangima e rail. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhi kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhi tiyong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Golan, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi den mbele ndani. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik joja bedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana untie? Oganda Luo untie? Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026.
kwa bire dala luo ka kendo wadonje od Mikai ka kawan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o ajike gwadhi yamo be ni ka jowa duto motelo ni ka amor kodu akwayo oganda luo ok akwa oganda moro akwa oganda luo man Southern Sudan oganda luo man Cameroon oganda luo man Zambia gi Tanzania oganda luo ung'eyo ni luo thoth Congo kendo gin 8,000,000 kaka ker mar luo aluongo gi duto e budho mar piny luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16 onge gima dawachnu maduong' takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok odera jowa ma jochak ma jokalanjin kata Kisii bende bathwa ka to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar luo awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9 ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni ga 1824 ema nothoe bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe kochopo 57 Oginga wene Joel Omerbuno Ouko winjo wachno koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira makawuono ni an ker mar 9 piny luo jokanyana winjo wachno jowi aduogo nuwero kamano Profesa gi timne te moluora te kawinjo wach mar luo ni piny luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te chakre Congo 8,000,000 jaluo e pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge en wuod Achol modak e piny Agoro mano onyuol Agoro ok Agoro manyakach kata Agoro ma Alego to nyuole e kind Southern Sudan ochuole kind Southern Sudan gachol en bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter aduogo nuwero kamano Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Udwa Inamutegna, Yorosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the
the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa moro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Joluo ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima ohero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, Amerika
Wakidit yunge. Wadwane keep that knowledge, that stature. But when we have Pinluo, there must be a session in which John Wuparo, Raila, Gibabane, Jaramogi, Ginga, Udinga. In future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Golan, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Ausingie hapo ndani utasia hawa ni mama gangi tena mbele sana. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka.
amor kodu, akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo, ung'eyo ni Luo thoth Congo, kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo, aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka. Dwe mar 12, tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny. To kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52, Oginga Odinga okawe. Kochopo 57, Oginga wene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo ni wero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En Wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo ni wero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodi Hamo, Wudwa Inamutegna, Yorosuka Mutegno Kabisa, Weda Wake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm
I'm pleased to announce the immediate establishment of the Technical Committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding positions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Yes. Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amaro ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day no bed kodwa moro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima ohero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila,
gi baba ne Jaramogi Oginga Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny ni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Golan, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi den mbele ndani. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike Godhiambo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon.
oganda Luo man Zambia gi Tanzania, oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Kongo kendo gin 8,000,000 kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong', takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok Odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni ga 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerwa Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Gudwa Inamutegna, Yolosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you.
And we'll bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Pinyi Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one, by seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We are having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Bakidit jong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luo land,
but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utaongea hawa ni mama gangi tena mbele zako. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka kawan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8 million. Kaka ker mar Luo
aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong', takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok Odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerwa Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach ma Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8 jaluo e pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro, ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego, to nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodiamo, Wudwa Inamutegna, Yurosuka Mutegno Kabisa, Wena Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Sierra, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026, Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders.
The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Pinyi Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Yes. Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro moro ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e cultural center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day no bed kodwa moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhi yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Pinyi Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luo land, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Steve!
Watajana wewe. Usiingie hapo ndani, utasema hawa ni mama gangi tena mbele sana. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik joja bedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawach du maduong'. Ta kwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny
to kata mana wede madala ka okwawo jowa majoto kodera jowa majo chak majo kalanjen kata kisibende bathwaka to kata mana jora buon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerbuno Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8 jaluo e pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge en wuod Achol modak e piny Agoro mano onyuol Agoro ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego to nyuole e kind Southern Sudan ochuole e kind Southern Sudan gachol en bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodiamo, Budwa Inamutegna, Yolosuka Mutegno Kabisa, Wena Wake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Sierra, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival
comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written a long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro moro ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e cultural center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima ohero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhi tiong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utaua hawa.
Mama gangi den bela la. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo, Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotoko dera, jowa ma jochak, ma jokalanjin,
kata kisibende bathwaka to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni ga 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene Joel Omerbuno Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8 jaluo. E pinyni mangima nitie na miluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro manyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Gudwa Inamutegna, Yorosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity
celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey. We must know what Luo culture is by holding processions like this one, by seeing our elders, the way they address, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e cultural center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kamoro ma entie mondo ne wadhi nyime gima gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yong'e. Wadwa ni wa keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Ausingie hapo ndani utasia hawa ni mama gangi ten mbele ndani.
So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike Gwadhiamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotoko dera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisibende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi.
okwaluongo gi to ane maluongi kaka ker maluo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni ga 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach maluo ni piny luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8 jaluo. E pinyni mangima nitie na miluongo ni jagoroge. En Wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro manyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodi Hamo, Wudwa Inamutegna, Yurosuka Mutegno Kabisa, Weda Wake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents
in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding positions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Yes. Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, we're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amaro ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa moro ma entie mondo ne wadhi nyime gima gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yong'e. Wadwa ni wa keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Ausiingie hapo ndani utasema hawa ni mama gange tena mbele sana. I
So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike Gwadhiamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotoko dera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'.
Ramogi Jwang king'iyo historia neni ga gana chiel 824 pero gabi emano tho. Bang'e no kochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene jelo merwuno uko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochike piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach ma Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8 jaluo. E pinyni mangima nitie na miluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro manyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Moni ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Oduge Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodi Amo, Wudwa Inamutegna, Yulosuka Mutegno Kabisa, Weda Wake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage
and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijiri. Joey. We must know what Luo culture is by holding positions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they address, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, he doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa omoro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima ohero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhit jong'eye. Wadwa ni wa keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi tena mbele ndani.
So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike Godhiambo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok Odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerwa Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En Wuod Achol.
modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro Manyakat kata Agoro ma Lego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En mende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwelo kamano Nyasaye chuolo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, jiki kodi amo. Gudwa ina mutegna, yuloso ka mutegno kabisa. Weda rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must see you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs
programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays, because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, he doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo, piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit jong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utaingia hawa ni mama gangi tena mbele zako.
So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od mikai ka kawan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Ouko. Uwinjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo obira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nu erokamano Profesa gi timne te moluora te kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol.
En mende kumene ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Moni ma chairman bar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodiamo, Wudwa Nyamutegno, you also come Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Sierra, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026, Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum.
The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays, because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro moro ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e cultural center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day no bed kodwa moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yung'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi tena mbele ndani. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik joja bedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. To akwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi tim ne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwano go te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano Nyasaye polo gwedhu.
I'm joined today by Mzee Odongeranda, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodiamo, Gudwa Nyamutegna, you also come to take no kabisa. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Sierra, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijiri. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written a long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate
what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays, because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you, I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo, piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yung'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi den mbele ndani. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo, Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi tim ne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendni makwano go te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma en e Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili. Distinguished, Jiki Kodhiamo. Ugudwa ina mutegna, yulosu ka mutegno kabisa. Weda wake.
all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom that experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave,
being governor, I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dogo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amaro ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gange tena mbele sana. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike Gwadhiamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nu erokamano Profesa gi timne te moluora te kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendni makwanogo te chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi, en Wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro, ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego, to nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma en e Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nu erokamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili. Distinguished, Jiki Kodhiamo. Wudwa ina mutegna, yulosu ka mutegno kabisa. Weda rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival
which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Pingu is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the dual wisdom that experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays.
and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, he doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Council Center kendo kuwa biro bedo gi luo piny luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa moro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima ohero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Penyluo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Joy! Usiingie hapo ndani utasia hawa ni mama gange tena mbele ndani. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere kaka Kisumo, Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike Godhiambo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok Odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerwa Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En Wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma en e Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili. Distinguished, Jiki Godhiambo. Wudwa Nyamutegno, you also come Mutegno Kabisa. Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering.
It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom that experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Titire. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding positions like this one, by seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of our people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who
who has money, he doesn't know what to do with. Send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Council of Center kendo kuwa biro bedo gi luo piny luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day no bed kodwa kuma moro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani utaingia hawa ni mama gangi tena mbele zako. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata kisibende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo obira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nu erokamano Profesa gi timne te moluora te kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma en e Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nu erokamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodiamo, Wudwa Nyamutegno, Yolosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga,
It embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of our people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me.
kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi luo piny luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhi kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit jong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Pinyluo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gange tena mbele ndani. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor
gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awachonu matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik nyocha bedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo, mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana untie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogonu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike Gwadhiamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogonu erokamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogonu erokamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Gwadhiamo, Gudwa Nyamutegno, Yoloso Kamutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting,
and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written a long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo kaka manohero kendo nolimo
Omiya paro ni kamoro moro ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi luo piny luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo hope that day no bed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhie kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhi tiyong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Pinyluo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Ginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani utasema hawa ni mama gangi tena mbele zako. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin.
Niga mar pirariyo gi piero gauchiel wabiro bedo gi piny luo. Piny luo mogik joja bedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana untie? Oganda luo untie? Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo beni ka jowa duto motelo ni ka amor kodu. Akwayo oganda luo, ok akwa oganda moro, akwa oganda luo. Oganda luo man Southern Sudan, oganda luo man Cameroon, oganda luo man Zambia gi Tanzania, oganda luo ung'eyo ni luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar luo aluongo gi duto e budho mar piny luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene Joel Omerbuno Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar luo ni piny luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendni makwano go te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Ugudwa Inamutegna, you also come Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community
extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. They're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane yatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dogo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amaro ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo, piny Luo kendo manochako.
aparo ni nyalo bet mamora ahinya kendo I hope that day no bed kodwa kuma moro momentie mondo ne ni wadhi nyime gima gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi tena mbele sana. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik nyocha wedo go Migori. Higani
wabiro bedo kode dalani mar Kisumo, mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana untie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike wadhi yamo be ni ka jowa duto motelo ni ka amor kodu. Akwayo oganda Luo, ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan, oganda Luo man Cameroon, oganda Luo man Zambia gi Tanzania, oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong', takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjeng, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi. En Wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhi Hamo, Wudwa Inamutegna, Yoloso Kamutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa.
as well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane yatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo,
Jowa mang'eny ong'e kaka Joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi den mbele sana. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie.
Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike Godhiambo be ni ka, jowa duto motelo ni ka, amor kodu. Akwayo oganda Luo, ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan, oganda Luo man Cameroon, oganda Luo man Zambia gi Tanzania, oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong', takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok Odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerwa Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te chakre Congo 8,000,000 jaluo e pinyni mangima. Nitie ng'ama iluongo ni jagoroge, en Wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro, ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego, to nyuole e kind Southern Sudan, ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Godhiambo, Wudwa Nyamutegno, Yolosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey
towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. There's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Titire. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding processions like this one, by seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of our people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane yatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya ohero Raila.
Jowa mang'eny onge kaka Afrika mangima Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhi kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which John Wuparo, Raila, Gibabane, Jaramogi, Ginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utaingia hawa ni mama gangi tena mbele zako. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026.
kwa bire dala luo ka kendo wadonje od Mikai ka kawan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o ajike gwadhi yamo beni ka jowa duto motelo ni ka amor kodu akwayo oganda luo ok akwa oganda moro akwa oganda luo man Southern Sudan, oganda luo man Cameroon, oganda luo man Zambia gi Tanzania, oganda luo ung'eyo ni luo thoth Congo kendo gin 8,000,000 kaka ker mar luo aluongo gi duto e budho mar piny luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny. To kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerwa Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar luo ni piny luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Wudwa Nyamutegno, Yulosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. There's a district where they are
the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one, by seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We are having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of our people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, Amerika
Wakidit yunge. What one we keep that knowledge, that stature. But when we have Pinluo, there must be a session in which John Wuparo, Raila, Gibabane, Jaramogi, Ginga, Udinga. In future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Golan, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi den mbele ndani. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka kawan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike godhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka.
amor kodu, akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo, ung'eyo ni Luo thoth Congo, kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo, aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka. Dwe mar 12, tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata kisibende bathwa ka. To kata mana jorabuon, mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia, ne ni ga 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52, Oginga Odinga okawe. Kochopo 57, Oginga owene Joel Omer Uko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo ni wero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo, kendo luong ji duto, ogendini makwanogo te. Chakre Congo, 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima, nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol, modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro, ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan, ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia, aluonge kanyakla gi Dr. Omondi, ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo ni wero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Wudwa Nyamutegno, Yulosuka Mutegno Kabisa, Wenda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee
I'm pleased to announce the immediate establishment of the Technical Committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is, that holding processions like this one, by seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit jong'eye. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila,
gi baba ne Jaramogi Oginga Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny ni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Ausiingie hapo ndani utasia hawa ni. Mama gange tena mbele ndani. So the meat. Erokamano ne Gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka kawan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka jowaduto motelo ni ka amor kodu. Akwayo oganda Luo, ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan, oganda Luo man Cameroon,
oganda Luo man Zambia gi Tanzania, oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin milion 8. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong', takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok Odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo milion 8 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Wudwa Inamutegna, Yolosuka Mutegno Kabisa, Wena Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026, Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you.
And we'll bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Pinyi Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written a long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We are having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro moro ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e cultural center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhi tiyong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luo land,
but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Ausiingie hapo ndani utasia hawa ni mama gangi den bela ndani. So the meat. Erokamano ne Gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik to jabedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8 million. Kaka ker ma Luo
aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong', takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne en higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8 jaluo e pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge, en wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro, ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego, to nyuole e kind Southern Sudan, ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Ugudwa Inamutegna, Yolosuka Mutegno Kabisa, Wenda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom that experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders.
The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Pinyi Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written a long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We are having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhit yong'e. Wadwa ni wa keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Steve!
Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi den mbele ndani. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike Gwadhiamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny
to kata mana wede madala ka okwewo jowa majo toko dera jowa majo chak majo kalanjeng kata kisibende bathwa ka to kata mana jora buon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi ok waluongogi to an ema aluongi kaka ker maluo awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar ochiko ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni ga 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach maluo ni piny luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8 jaluo. E pinyni mangima nitie na miluongo ni jagoroge en Wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro, ok Agoro manyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan, ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Oduge Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodi Hamo, Gudwa Inamutega, Yorosu Kamutego Kamisa, Weda Wake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival
comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane yatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day no bed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gima gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhit yong'e. Wadwa ni we keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utaua
Mama gang it in Bella. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere kaka Kisumo, Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike Godhiambo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok Odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin,
kata kisibende bathwa ka. To kata mana jora buon. Mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to ane maluongi kaka ker maluo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni ga 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene Joel Omeru Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach maluo ni piny luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En Wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro manyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodi Hamo, Wudwa Inamutegna, Yolosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage,
strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijiri! Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding processions like this one, by seeing our elders, the way they address, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We are having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane yatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dogo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amaro ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Bakidit jong'e. Wadwa ni wa keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Joy! Usiingie hapo ndani utasia hawa ni mama gangi tena mbele zako.
So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od mikai ka kawan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike godhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata kisibende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi.
okwaluongo gi to ane maluongi kaka ker maluo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni ga 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerwa Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach maluo ni piny luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodiamo, Wudwa Inamutegno, Yulosuka Mutegno Kabisa, Wena Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. There's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents
in all countries in Africa. We invite all our people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one, by seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first of all, read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We are having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e cultural center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day no bed kodwa kamoro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Bakidit jong'eye. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luo land, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Ausiingie hapo ndani utasia hawa ni mama gange tena mbele zako.
So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy gavana gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik joja bedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana untie? Oganda Luo untie? Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. To akwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar 9.
ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni ga 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene jelo mer wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochike piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach ma Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodiamo, Wudwa Inamutegna, Yulosuka Mutegno Kabisa, Wena Wake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Sierra, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026, Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners,
and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding positions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English, and Swahili, and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. Anyang will come, yes, but first of all, read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro moro ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e cultural center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhi tijong'eye. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi ten mbele ndani.
So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo, Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotoko dera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe.
Maneno kochopo pirabich gareyo. Ugingo dingo kawe. Kochopo pirabich gabereyo. Ugingo wene jelo merwuno uko. Winjo wachno. Koro luwore kamano. Ng'amadwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Makawuono ne an ker mar ochike piny luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi tim ne te. Moluora te. Kawinjo wach maluo. Ni piny luo biro bedo Kisumo. Kendo luong ji duto. Ugendi makwano go te. Chakre Kongo. 8 jaluo. E piny ni mangima. Nitie na miluongo ni jagoro ge. En wuda chon. Modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro manyakach kata Agoro ma Lego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Mondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodiamo, Udwa Inamutegna, Yolosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom that experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community
and bless Kenya. Tijiri. Joey. We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first of all, read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We are having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amaro ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo hope that day no bed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gima gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhit yong'e. Wadwa ni wa keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Ausingie hapo ndani utasia hawa mama gangi den mbele ndani.
So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabiro e dala Luo ka kendo wadonjo e od mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike Gwadhiamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotoko dera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisibende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano
ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochike piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuwero kamano profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach ma Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Kongo 8 jaluo. E pinyni mangima nitie na miluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Oduge Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodi Hamo, Wudwa Inamutegna, Yurusu Kamutegno Kabisa, Weda Wake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must
know what Luo culture is by holding processions like this one, by seeing our elders, the way they address, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. They're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kamoro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhi yong'e. Wadwa ni wa keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi den mbele ndani.
So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike Godhiambo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotoko dera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisibende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny Luo. Jokanyana winjo wachno.
Aduogo nuwero kamano Profesa gi timne te moluora te kawinjo wach maluo ni piny luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te chakre Kongo milion 8 jaluo e pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge en Wuod Achol modak e piny Agoro mano onyuol Agoro ok Agoro manyakach kata Agoro ma Alego to nyuole e kind Southern Sudan ochuole kind Southern Sudan gachol en bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuwero kamano Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, jiki kodi hamo. Gudwa ina mutegna, yuloso ka mutegno kabisa. Wena rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijiri! Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture.
You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bet mamor ahinya kendo hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhi tiong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi den mbele zako.
So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo, Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhiamo be ni ka jowa duto motelo ni ka amor kodu. Akwayo oganda Luo, ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan, oganda Luo man Cameroon, oganda Luo man Zambia gi Tanzania, oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotoko dera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerbuno Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendni makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego.
to nyuoles kin Southern Sudan, ochuole kin Southern Sudan gachol. En bende kumene ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Moni ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano, Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodiamo, Gudwa Inamutegna, Yorosuka Mutegno Kabisa, Wedarwake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding positions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen.
Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays, because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo, piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Ausiingie hapo ndani utasia hawa ni mama gangi tena mbele sana. So the meat
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike Gwadhiamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotoko dera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisibende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nu erokamano Profesa gi timne te moluora te kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie na miluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge
kanyakla gi Dr. Moni ma chairman bar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Oduge Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodi Hamo, Wudwa Inamutegna, Yurosuka Mutegno Kabisa, Weda Wake. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Sierra, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijiri! Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding positions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written a long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people.
So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays, because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo, piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bet mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa moro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya ohero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima ohero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Joy! Usiingie hapo ndani, utaingia hawani. Mama gangi tena mbele zako. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awachonu matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Oganda Luo untie? Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike Godhiambo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerruon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma en e Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders.
The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, jiki kodi hamo. Gudwa ina mutegna, yuloso ka mutegno kabisa. Weda wake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English, and Swahili, and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must see you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of our people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu,
We should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays, because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo, piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa moro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yung'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani utaingia hawa ni mama gangi den mbele ndani. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od mikai ka kawan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nu erokamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nu erokamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodiamo, Wudwa Inamutegna, Yulosuka Mutegno Kabisa, Wena Wake.
Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. They're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave
being governor, I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you, I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro moro ma entie omor ahinya koneno kuwa Luo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day no bed kodwa moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka Jo-Luo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yung'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Piny Luo, there must be a session in which Jo-Luo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasema hawa ni mama gangi tena mbele ndani. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jocha bedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana untie? Oganda Luo untie? Aduogo nu erokamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonje od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhi yamo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. To akwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene jelo mer wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nu erokamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nu erokamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Willi, distinguished, Jiki Kodiamo, Budwa Inamutegna, you also come to take no kabisa. Now, all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Sierra,
we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written a long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic.
And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi luo piny luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidit yung'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have Pinyluo, there must be a session in which Joluo paro Raila, Gibabane, Jaramogi, Oginga, Odinga. Nikech nyithindo duto manie piny konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Goland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi ten mbele ndani. So the meat.
Erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho ma kawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny to awacho du matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere ka Kisumo, Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar 7 higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike gwadhiamo be ni ka jowa duto motelo ni ka amor kodu. Akwayo oganda Luo, ok akwa oganda moro, akwa oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan, oganda Luo man Cameroon, oganda Luo man Zambia gi Tanzania, oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotoko dera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar 9. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar 9 e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendni makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi. En wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole kind Southern Sudan gachol. En bende kuma ane Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili, distinguished, Jiki Kodhiamo, Gudwa Inamutegna, Yorosuka Mutegno Kabisa, Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi.
Pinduo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the dual wisdom that experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! We must know what Luo culture is by holding processions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. We're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you, I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor.
But if you know a millionaire somewhere who has money, he doesn't know what to do with, send him to me. Kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi piny luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo I hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gima gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhit yong'e. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have piny luo, there must be a session in which joluo paro Raila gi babane Jaramogi Oginga Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani utasia hawa ni mama gangi tena mbele ndani. So the meat.
wangi. Wangu maisha ya Mungu yako ndio kwa kile hela matumani ya Mungu kwa sababu hiki kwa erokamano ne gavana ma Kisumo muluongo wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi tim mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awacho du matin. Higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere kaka Kisumo, Kisumo dalawa. Jokanyana muntie? Antie. Oganda Luo untie? Antie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'un Nyong'o. Ajike Godhiambo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny, to kata mana wede madala ka ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisii bende bathwa ka, to kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untieni ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga wene Joel Omer Wuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano, ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi timne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendni makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagorogi. En Wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma en e Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano. Nyasaye polo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odungi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Willi, distinguished, Jiki Kodhiambo, Gudwa Inamutegna, Yolosuka Mutegno Kabisa, Weda Wake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community.
conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga. It embodies the dual wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people, we remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Tijire. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding positions like this one. Yes. By seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, yes, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out. Very often, they're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of a people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, doesn't know what to do with, send him to me.
bende kane jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga nowewa ka wasebedo gi institution madongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi piny luo kendo manok chako. Aparo ni nyalo bedo mamor ahinya kendo hope that day nobed kodwa kumoro ma entie mondo ne wadhi nyime gi gik manochako. Mar ariyo, jowa mang'eny ong'e kaka joluo hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Kenya hero Raila. Jowa mang'eny ong'e kaka Afrika mangima hero Raila. Jowa mang'eny okedo kaka piny mangima kuonde mane osedhiye kokedo ni Kenya, India, Hong Kong, China, Uingereza, America. Wakidhi ji ong'eye. Wadwa ni keep that knowledge, that stature. But when we have piny luo, there must be a session in which joluo paro Raila gi babane Jaramogi Oginga Odinga. Nikech nyithindo duto manie pinyni konyuolgi in future, they will have to know our heroes and those who fought, not just for Luoland, but for Kenya and Africa as a whole. Joy! Usiingie hapo ndani, utasia hawa ni mama gangi tena mbele zako. So the meat. Erokamano ne gavana ma Kisumo
Mulungu wa budho makawuono ka gin gi deputy governor gi team mare duto. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Ok abi wuoyo kodu mang'eny, to awachonu matin. Ni higa mar 2026 wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jojabedo go Migori. Higani wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mong'ere kaka Kisumo dalawa. Jokanyana muntie. Oganda Luo untie. Aduogo nuero kamano odiochieng' ma kawuono tarik 31 en dwe mar abiriyo higa mar 2026 kwabire dala Luo ka kendo wadonjo e od Mikai ka wan kod jaduong' maduong' miluongo ni Profesa Nyang'uon Nyong'o. Ajike Godhiambo be ni ka. Jowa duto motelo ni ka. Amor kodu. Akwayo oganda Luo. Ok akwayo oganda moro, akwayo oganda Luo. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. Onge gima dawachnu maduong'. Takwayo ni welo wabiro bedo go mang'eny. To kata mana wede madala ka. Ok waweyo jowa ma jotok odera, jowa ma jochak, ma jokalanjin, kata Kisibende bathwa ka. To kata mana jorabuon mong'eyo chik mar culture mar piny, gin bende waluongogi. Ok waluongogi to an ema aluongogi kaka ker mar Luo. Awachonu kawuono kama untie ni an ker mar ochiko. Ker mane nitie mokwongo niluongo ni Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' king'iyo historia ne ni higa 1824 ema nothoe. Bang'e nokochopo 52 Oginga Odinga okawe. Kochopo 57 Oginga owene Joel Omerbuon Ouko. Winjo wachno. Koro luwore kamano ng'ama dwa ng'eyo gigo matek to mondo bira. Ma kawuono ni an ker mar ochiko e piny Luo. Jokanyana winjo wachno. Jowi. Aduogo nuero kamano Profesa gi tim ne te moluora te. Kawinjo wach mar Luo ni piny Luo biro bedo Kisumo kendo luong ji duto ogendini makwanogo te. Chakre Congo 8,000,000 jaluo. E pinyni mangima nitie ng'ama iluongo ni jagoroge. En Wuod Achol modak e piny Agoro. Mano onyuol Agoro. Ok Agoro ma Nyakach kata Agoro ma Alego. To nyuole e kind Southern Sudan. Ochuole e kind Southern Sudan gachol. En bende kuma en e Australia aluonge kanyakla gi Dr. Omondi ma chairman mar Kenya chapter. Aduogo nuero kamano. Nyasaye chulo gwedhu. I'm joined today by Mzee Odugi Randa, who has just spoken to you. Care of the Luo Council of Elders. The Deputy Governor of Kisumu here, Dr. Matthew Owili. Distinguished, Jiki Kodhiambo. Wudwa Nyamutegno, you also come Mutegno Kabisa. Weda Rwake. Now all of you who have come here from Homa Bay, Migori, and Siaya, we are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026. Makofi. Piny Luo is more than a cultural gathering. It is a forum for reflection, dialogue, and collective planning for the future of our community. Conceived by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, it embodies the Luo wisdom. That experience is our greatest teacher. Ruruath emeune. Amen. Ruruath emeuruath. As a people,
We remain committed to learning, adapting, and working together to secure a better future for present and future generations. This year's festival marks a significant milestone. Recognize that the Luo community extends far beyond Kenya into East Central and parts of West Africa. As well as across the global diaspora. The 2026 edition will begin a new journey towards a greater international participation. By the way, when I taught at the University of Addis Ababa in Ethiopia, I discovered the Luo in Ethiopia. It's a district where the majority of the residents are Luos. We intend to strengthen cultural ties, expand economic opportunities, and harness the full potential of our people wherever they are. Following the resolutions of the steering committee, I'm pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival. The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Owili here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. We invite all Luo people in all continents, in all countries in Africa. We invite all Luo people, friends of the Luo community, our development partners, and the wider public to join us in Kisumu this December as we celebrate our heritage and shape our shared future. Thank you, and may God bless the Luo community and bless Kenya. Titire. Joey! 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 We must know what Luo culture is by holding processions like this one, by seeing our elders, the way they are dressed, the way they communicate, and secondly, by reading lots and lots of books which have been written on Luo culture. You know those books? Some were written long time ago by people like Ayani. Okay? So you must be conversant with literature on Luo culture, which exists in English and Swahili and the Luo. Don't just sit at home and think Anyang will come to teach you about Luo culture. No. Anyang will come, yes, but first we'll read. Soma! I must give you. And then if you listen to Luo radio stations, there are a lot of programs on culture. Pay attention, listen. Watch TV when there are plays and conversations that are carried out very often. They're having this function here at the museum. The museum is a place where you restore cultural heritage of our people. So we are in the right place. We appreciate what we are today and what we were 1,000 years ago, which is reflected in this museum. So when people come to Kisumu, we should be proud to bring them in places like this. I am actually working very hard, and I hope I will succeed before I leave being governor. I'm working very hard to build a modern theater where people can perform plays because the Luo people are very artistic. And Grace Onyango Social Hall was built for dancing and debate and so on. It was not built for performance of plays and good music. So we need a theater. I must give you. I'm working very hard on that. I hope I will succeed before I leave being governor. But if you know a millionaire somewhere who has money, he doesn't know what to do with, send him to me. Kane yatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa
ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka mano